Nti Malice in the government. The above examples and many others that I have not enumerated prepare me for the future. This explains why I was able to stay in government for a good 15 years in the State House and to defeat my enemies in the last 8 years. They are now 9. While I have been outside the government. The question is, why is the government characterized with the malice? One has to look at the following. Why is the government in the malice? Nti osobola okuhayalinga akawala ako kajje kayimplicating mwenda nti tunoonya Muhoozi. You reach that level tugende mu kooti bamugobe mu magye kino kyonna kyonna kikolebwa naye nga bamukuba babe temuli wa Bobi Wine bakola bino byonna no and worst things I cannot mention babe. So I mention, I tell you. Number one, why is this government full of malice? The one I have explained to the Westerners, the only weapon they know is malice. Why? They don't believe in witchcraft. For about what is a witchcraft, I think twice. Namaziga obuziga. Agakawala kayimba. Tinamaziga agakulukuta. When a Uganda sees a woman shedding tears, nalimba gamba jo. Nemba ganti omukazi n'akaaba amaziga. Omukazi n'omukula n'akwatandika ye n'agiteeka mu sigiri todda mukola business. Likanaawe. I'm telling you. Nti omukulu omupya tumuwadde yadde ekikumi. Malaayo. N'agenda kwatandika ye. N'agisiimula gy'agisiimudde. N'agiteeka mu sigiri n'eyakiramu. Bwodda mukola business. Kyobula ne kasajja k'obutebe gwe bakawatanga abakazi nga gabawaayo ennusu. Yes. Tikine songa nenkutera nenkugula nenkujoga nenkugula nenkuniako nenkugula nenkujoga nenkanyuga ebyo bikola wamwe mwankole ono tebisobola kukola naye babyikolako nabo bennyini. I'm not surprised nti babikola kumu era ekyampadisa akatabo nabuuza nti kandi Muhoozi bikamwe kayini Lugaba ananula Museveni nga bamukubye bamumalawo bamukubye bamumazeewo ate ananula atya yayina igundi drone ezikwata abantu ebitaliyo yayina ekyo omusajja bamukubye tayanukula kuba ali mu magye nangamba kamuteerewo ekisenge nange yo amukuba yamukuba omujoza yankuba anfiiriza ebintu byonna life y'abaana bange nange kamuka nange kanegatte kono katumukube ne bw'aba tantagidde nja mukuba mumalewo. Namba 2 eri maliso gitegedde nti practice yaabwe. Namba 2 how the people in the government perceive politics. Politics is based on mutual trust, partnerships, alliances, and sharing. A government is a group of people with shared values and ideology. Otherwise, it degenerates into a regime, a clique, or a kazu. Like what happened in Rwanda during the last days of the president. Kakati government yabano eringa kazu. Nti bo teri na collective ideology tikiriyo. Many of them are job seekers. Chobola baba mujana nayomba tebayina ideology. Kakati where they have an ideology, UPC had an ideology. They were comradeship. Comrades, a congressman was a congressman. When NRM Nemu campaign where we are innocent in Abatafu. Because they don't have an ideology. You must have common objectives, common ideology, and sharing. Politics is who gets what and slave and the master. But we could slave and the master. Nenkoga number 2. The Baganda say, I do not know if it is scientifically proven or not. A younger snake resembles the environment in which it is hatched. This applies to politics too. For example, Democratic Party and the Uganda People's Congress were formed based on religious interests. On the other hand, NRM is a product of a revolution, and the revolutionary politics organizations are tribal. This is because they commit acts of treason by removing existing governments. They attract only trusted individuals during their informative stages. SPLA is dominated by Dinka. KANU was formed by the Kikuyu to fight for their land, taken over by settlers. Is actually started as an association of the Kikuyus.
Frelimo in Mozambique, ANC in South Africa, and many others still reflect their reformations of Abatembuzi, the pioneers. The NRM originated from NASA, which was predominantly Banyankole. However, the Banyankole do not believe in witchcraft like the Baganda do. And therefore, in the case of challenges, they resort to malice, and even where is involved their own. Read my book. I'm a honest man. I'm a political scientist. You a realist? Yeah, I'm a realist. Nabo babyekola. Nti gwe twalirowooza nti mukozi bamukuba ebintu ebyo. Naye bamufuneko denti. Kubanga bo yetalina denti mu musango gwa organism. No, gwe bakubira baasi ze naye munene. Nalabye mu Serena nga baagala kubagana. Baasi ze kyenda aziyimiriza. Amukubiddewo. Kumuddukako. N'akuba mwenda. Kumuddukako. Namugamba nti yakutte omukazi. Ekimusibisa. N'akola ne kage. Mukajjeyo. Remove the idiot. The idiot must tell us who raped her. If it was rape. Mukajjeyo. Nabuno bwala bubeera ku TV. Obusaasanya enziku. Nako kagombi akalina omutwe. Nakano ka masanyalaze. Akalinga katuni erina olubuto. Hey, bamukwata ayogere mwenda ayogere ku baba buwaddesi. Naye muno munjukira kagombi gwe. Kano ka masanyalaze nkuba bakawe muri oli kigwe. Masanyalaze oli ki. Nakuwasa musine musaasira. Babuyita bakazi kubula. Nga buvudde bonna babuwadde sente nabutunuulya bwindi nga kankuba buno mbumalewo. Why kati bakijjemu mu mawulire. Masanyalaze continue. Gwe mukagombi come up and state what you say. Bano bagundi bono. Because we are saying as if the act took place. Bakawalia decent ones. Mulike masanyalaze. Training ko katika yesu kanti katuni erina olubuto. Point number 3. Nizo bavuma mwenemba malawo. Kale abantu bati. Babuwa sente ne bulenga. Buno buzunzanziku. Mukabira obuwala bubiri obeera ku TV. Enyuma zabo zonna zijjudde empiso. Buzunzanziku. Muzunzanziku wala muntu. Baba bikule ennyuma. Obanga temu malice. I'm against malice. Okay. Nkugamba. The third one. NRM operates in fear of destruction from its enemies, and therefore some people must be permanently monitored and restricted to certain roles. They operate on self-preservation in order to preserve their party. This is the same way the Kabaka Ika operated in Uganda, by fearing of the enemy kingdom, both real and passive. Self-preservation applies to human beings. Some NRM leaders assign themselves the role of preserving the party, and the Kabaka Ika leaders determine the potential enemies using falsehoods and selfish barometers. Mbona bajijja wano, mbona bajikankwano, mbona bajikanjeri, mbona nipa wano. What is sent ne bakujjawo, ne batekawo waabo. Because you see, they have to preserve. It must be they are constantly in fear of enemy capture. Kati balina okuba batumwebaze baba ne sente baba n'ebizimbe mu kibuga. Balina kubambwa bakujja ne bakajuka ne batwala 5 wange batwala 5 billion. Embwa bakanyuka ekasase ngani oyo Mirundi tamuzalangako. Tumintu kuzaala oyo. Tukubebiraka mu mpale. Ne tubalinda ne mugenda. Okay. Lastly, Museveni made important strategies during the Bush War days. One, he built the NRM on his personality without the knowledge of his enemies, both in the bush and in the future. This is what some people fail to understand. Almost everything, both in the bush and afterwards, rotates around Museveni's personality. The Bush War became Museveni's Bush War. It was not a group rebellion. In fact, Milton Obote was saying that if Museveni was fighting over the rigged elections of 1980, he did not lose to UPC, but to Sam Kutesa, who was a DP candidate. Obote used to say that if Museveni dared to go to the bush, he would follow him there and leave him there. To him, defeating Museveni would mean the end of the rebellion, forgetting that it was a revolution bigger than Museveni. Okuva mu nseko ekijja bakizimbira ku muntu omu. Kibonge kyanini
abaana ba Museveni obasanga eyo abaana bano Museveni yaleeta emirembe Museveni yaleeta emirembe Museveni yaleeta senaalenga ani yaleeta ki yes gavumenti ya Museveni bwavaawo kinasigala kitambula if it was built on his personality nti bo bakizimbira mu fiya ekintu kyabwe bazimba ekiti buli oyina wuukomu eddiini yafunako africanization eddiini yafuna africanization bakabana ne bagenda babulawuni ne bagenda baani Obote's Vice President Paulo Muwanga also reduced the war to Museveni, an individual, when he had advised Museveni to go and wage the selfish war in Ankole, outside Uganda. Furthermore, the NRA rebels were referred to as Abana ba Museveni. Museveni's fighters as if they were mercenaries from Museveni. This is why Obote did not address the concerns of the public which sustained the war against the government. Olwokuba Obote teyamanya yalidusinga olutalo ku Museveni teyadressinga problems zaali ziruma abantu teyamanya nti nno ono genda mu nsiko waliwo obuzibu obuluma abantu kati olwaleero ne bumukuba kasumba ne bwakuba nuupu n'agijjawo as long as you don't solve the problem obuzibu si nuupu wabula bizibu birimu bajja baleta aliwasa ate ow'envunzi kubanga bizibu tebabikozeeko mututa omwera omusenyu mulwera bakuba sempijja mulumba ennyanja ne mugitabaala ne mubba empuuta ne mwefuula bamukasa babavubi balina bannamwandu ne mugenda ebusoga ne mubbayo buli wabisoga buli ebikajjo birina license obitunda nemudduka n'obujozi bwammwe bwe mudduka bwe mujoga bwe takisi muzitutte lufulaani muzitutte bodaboda mwagala bakebera mitwe naye nga baasi eyatomedde akona kafunyafunya ng'eggongolo baali bajja kanyiga ez'omwowino kakukumye tekalabika nakakubaninkaseeka ku ttaka kadduka ng'omufere bwabeera ne sente mutegeka erisiiti kakuŋŋanya biliyoni eziri ku akawunti nzimonitalinga ne basigirators biliyoni tujja kukavumbagera tutunde ebintu wanudde anti yabajjangako emitwalo 66 naggulawo akawunti amumonitaling that account on a daily basis ne basigirators tujja kayola olunaku lumu tekalisigaza nande bwe tujja zitunda tyande bwe yazeyatubba eyabba ababoda nazo tujja zitunda okutuusa nga akasajja ako kakomezaawo sente zekabba ku baboda kale tugende mu maaso yes nkugamba nti Museveni also appreciated to be a transitional fighter who did not have any interest in ruling the country. It was widely believed that in the bush, that after defeating Obote, Museveni would proceed to liberate South Africa, Angola, and Namibia. Neighboring countries like Zaire, under Mobutu, Kenya, under Moi, and Rwanda, under Habyarimana, did not realize that Museveni posed a threat to their dictatorships. Twageranga museko nga baga nti Museveni ya oluvawo n'alagawa Mozambique, South Africa. Javera sibeja ngone yanunula ekiba gundi yamugoba y'emisinde Castro yali atabula embaga yawedde okimakiwa Castro yakuba gundi Javera n'amuddusa mu gundi ne munno omulala abamuyamba okujjako gavumenti y'abateesita kakati twageranga museko nga batuga nti Museveni urumala Uganda agenda South Africa kakati this issue of a transitional president kyamulemerako nti banne bamulobanga akola ki agenda kyenkugamba ayitambuyisi yes nti after he was sworn in as president Museveni left for Zaire to meet Mobutu while General Tafire went to Rwanda that same day. On the other hand, Mzee Wycliffe Kazola was assigned to handle Moi's affairs. Museveni also allowed the Kenyan troops to be deployed in Uganda as keepers. If the dictators had realized that the Museveni threat, that the threat Museveni posed to their regimes, they would have supported Obote. Habyarimana allowed Kabaka Mutebi to go through Kigali to visit Wero during the Bush War. He also donated 3,000 horses to Museveni's government, visited Wero and officiated at the commissioning of military ranks to NRM combatants, even when there were Rwandese refugees in NRM. Nalaba Rwejima Habyarimana Rwejima, where he had in charge of security. Rwejima? In Entebbe, yes. Habyarimana, yabateekako ennyota wano.
motoka yali eraga Luweero nefiira mu kkubo bw'atuuka Luweero Museveni amulaga obuwangwa bw'abantu n'aga nti I want to appeal to these refugees don't abuse the hospitality of Ugandans. Rwanda is like a filled glass. It cannot accommodate more liquid. I hear people who talk about the Kagera National Park. Ezekiel muri singa abanyarwanda 10 abakomawo. Abasajja ne bamugamba tuwe passport no or to recognizing it we are Rwandese in the diaspora. Habyarimana refused. Why? Bamala ku bum. Omulenzi abadde ajoze nnyo abantu kakubweko n'abamuwaga ndi musanyufu nnyo bangoba ng'ekyonziira naye terimu olaba kakabusenge ensiko ebadde yeerabidde era kakomye okumwanyi bakakube bakaasa omutwe kabusenga naawe okomawo ensi bwe yali ekwerabidde okubya abantu bamazewo eryo ddoko kabusenga you would hide yourself you would have been now. Central government ran away. Mengo should run away. I was praising the Kabaka the other day. When the Kabaka senses a problem in the central government, he leaves. Never get a camera. Never get a camera. Make a camera. This is a wound, a very dangerous situation where you see formidable forces fighting each other. Never get a control. Owaddeyo abantu emwanyi zitwalibwe ku bantu okiwaddeyo. Jenchi mujireyo nabagereka ekifaananyi kya jjajjaawe leave the players you would call these ebimpene neggu byammwe ebiva mu Buganda ne mubiyita Katikkiro ayisa abava mu Buganda atalina nakalulu nakamu ayisa muyite ebimpene neggu byammwe mubiyite bijje mmengo ensonga si ya mwanyi omusajja abanga akuba mukazi we omukubira ki kyakiro ffenna tugenda bugenzi anti naawe ekikulwanyiwo ekyamuleeta kyali ki ekyekiro n'ekyeggulu byanjawulo when a Muganda man says I'm quarreling with my wife over ekyekiro all sensible men walk out that is entitlement ekituufu kakati mbumbu mba mulo naye omwana atakuta ono madivani ya muzaala omwana ono yazaalibwa bayindi abataka muli luddawo okukangavula omulenzi ono atakuta atedde kabaka mu buzibu omulenzi akugweko amayinja salaamu gyeko abasirikale abantu bamutwale bisinde bamube Katikkiro wa Buganda kasaba mukube oluwombo lw'enkabu katasulawo mayiga asana luwombo lw'enkabu kubanga ezo sente zimu omwana niyigwe esente zakube kikyotafunye nakulaba nga olimbwa naye kati olina buli kamu ozimbye apartments okoze eki what else do you want from Buganda
Why do you want to destroy this gundi? Already bebazanye ebintu mu government tekyalina muntu n'omu. You think batubazalingako abaganda kakati kwe kankubuuza mu busiraamu muleka omuntu anakkamu ka mundani naye mukulu woba mutowo nga muli balongo bwaba teyakuteekamu olowooza nti gwojja okuuma abaana be nga ne mukamundandi teyakuteekamu kati ffe mu gavumenti tetuliimu mukamundandi tetuliimu mubateeko omulambo mukamunda distraction tegimanya gyatukoledde akango betini ko rubindi yagenda kanaga mukodemi wangu ono muba mutuma mwe muse omwana ono yavaawa ni yavaawa katikiro byakoledde obuganda biriwa kiki kyatakoze nga talina kyatadde afukula nenapiza abaana n'abajja mu ssente basekabaka musiro gabakuba gatonya tudde ku katabo ensonga tuzirekere tudde omwana ono tujja kumwambala tujja kubambala nenabagereka tujja kubambala tetujja kukkiriza bintu ebyo wano tuddemu tudduke tubeera abaganda baddemu babeera isolated kuba mulwanire emmwanyi oba mubabawadde sente muzirye mugende ebweru muzirye naye muleke palamenti ekole omulimu gwayo yes leave the coffee simu muzirima nina omusiri gw'emmwanyi gw'amaanyi kabaka yakampa mengo yakampa ebijimusa bimeka which role do you have in my coffee plantation nobagirika ina muki mu nimero yange nkugamba nti when the president yes and nkugamba nkugamba nti when he got into power nkubulidde Habyarimana naye Museveni bamulabanga transition nti Habyarimana bonna bamuyi bamubutu balabanga n'abali mu nseko na bano Museveni ya transition kyamulemerako wabafugidde tibuli kaseera bamulabanga akolaki ayitamu agenda kyobula batandikirawo omulwanyisizaawo teyajja yasooka n'abatega nti emyaka ena abaddipi ne bayingira bwejaggwako n'ayongerayo 5 n'ateekawo movement n'aleeta multi party ali mu America kakati this issue of a transitional president emukoledde naye tanywezezza nti abantu balabanga agenda ng'avaawo that's why he has not consolidated himself biri kuye but he has not helped the party yes they don't have a strong party oba secretariat oba ki tokirabamu that's why nakubuuziza bwavaawo kinaasigala anti ffe kyovala tutaddewo standby generator yabakoleddenateekawo structures nemuzizanyiramu sente zabayitirira kati nkugamba when he got into power Museveni never banned the political parties but the opportunists joined his government. He also gave his first government only 5 years and he never carried out political persecution but he used legal means to deal with his opponents. You can now ask, what prompted Museveni to wage the war? Was the transitional process which he wanted to return. This is why he said that the problem of African dictators was overstaying power. To maintain this transition, nobody planned for him. Yes. In fact, it was a struggle. It was a struggle. Nga Museveni aganya okudayira kuba president yagala national gundi conservative council malo kutule mulonde. Musajja ne bamwegayira nti omusajja abuganya. Wachi bamwegayirira? Yes. No. Kugambye nti ye ekizibu bano kye bamuyinako nti bamulabanga transition avaawo agenda ti omukazi ayinza okutegeeza nti mujja wanoba ne lwatwala abaana mu ddwaliro bajjanja nti agenze Tamale akakuddako muzeeyi kalondeko ng'atukulembeza mulowooza nti ali transition nti avaawo kumbe permanent muzeeyi okuva mu nsiko alaga transition nti si wa mirembe na mirembe kumbe kigumaza kakati singa mubeera n'abakazi babiri ng'omu abeera agamba nze nno naakaddibwa naawe
olowooza nze ndikaddiwa naawe mwijja wafumbaaga nti onaavaawo essaawa zonna zekanyweze kubumbi tekuli agenda ono tagenda naye ate ono tamulirako ddoboli tamuloga era omukazi anywera mu maka yajja gwe bayita malaaya eyo malaaya ejja kgenda malaaya egenda ijja kuddayo gye yava oyo stage because tebamuloga balowooza ali muki ayitawo buyisi ali mu transition because he's here to stay by the time we bamulowooleza omumulogera ng'ayina abaana aba agenda okunoba asige abyala lumonde kakati nkugamba nti by saying so he was sending a message to leaders who do not seek people's mandate through popular elections bano tebakitegeera nti ekyo yali abagambira at that time none of the leaders in Uganda had subjected himself to a popular vote but in 1980 elections was a sham and he was not on the ballot ni mu 62 enjawulo ye Museveni statement yabagamba tebakitegeera who has ever been elected but when I overstay my power by being my contract being renewed I'm different from the one that is not overstaying any power anti-constitution because anti-nzija ne bannonda ayesa omweso atema yasigalawo ajja ne balonda kulonda kubeera free and fair ekyo kirala tewali kulonda kuli free and there is no level ground ne mu busiramu okwetta si kibi zambi ddene naye omuntu bwalekamu nti nesendebe mangu Allah mumulamula muti anti yeye ayagala kwetta alabe mangu Allah ate bana abeetega bomu yes kakati kyengamba nti gundi Brazil yawangula World Cup 5 ekyaziina bagikubidde ne bwabwe waayo waliwo yagigobamu waliwo etteekerega nti onoogiwangulanga ddi yes kakati kitegeeza nti once it is left to the population but my explanation is nti bano abantu bamulowooza nti aliki bano bonna bagundi babukenya abo bonna balaba bambabazi batumukunde babesiyo okulwana okulwana okuva ndi bonna okusituka no bamanyi omusajja alina okuba nti avaawo mbabazi yagaa nti there is a chweriruddawa where is the chu nti ono luvaako ono yakola ki bwe yabagamba nabo ne bakikkiriza if you believed this then blame yourself. The above factors hoodwinked some of his close associates that Museveni was a passing cloud, and they started early jostling for power, starting with the Semogerere, who had been in Museveni's government for 9 years, Dr. Zigiza Besigye, who was his national political commissar, Henry Tumukunde, Gilbert Bukenya, and later Mama Mbabazi. In order to prepare their future presidents, they all resorted to malice. In order to undermine Museveni and their perceived enemies, you cannot sit on an already occupied chair before moving the occupant. In order to do that, they applied the following methods that have ended up ruining their future plans. Ono mwana kiyayimba nti buli lwoyambuka eyo fitina gyola bagibateeka ku Muhoozi. They're announcing their failures. Don't blame Muhoozi. Muhoozi was a younger man. You had all your chances, you squandered them. Nkugamba ensobi ze baakola. Preemptive maligning. Any perceived enemy is maligned and subjected to malice before the president and the public using their mass media. Number 2. They do not mind about the contribution of any individual who becomes their target. Tebakujjukira nti nedda embwa ino okuva togisule kasasiro nga musulayo mwana wange ani gwemusula kasasiro mutani wa Mirundi tasulibwa kasasiro tali si yadde okulingiza y'obulingiza your office saji even peeping through it I will never do it sajiyingira mwataba najentwala mubukadde. They cover they target Museveni's loyalists by removing them from influence offices and relegating them to peripheral roles. Olomala kujoga natwala 5 billion nagule embwa
If this man wanted the money, would have gone to New Vision. Me to go to New Vision, I cannot even go to New Vision, like even visit media center. Twala Munyuku, media center. Twala Munyuku, not me. A general cannot become a palatonic commander. Baku Jamuchifone, Bakanyuga, Bonadukan Center. What is sent to Babylava Nursery, Baba Kubi, Babiada, no, Baba Kubi will move in, who never know Musajo Munyolo, about Dakuya betting, Bamko. What is sent? Bobo Ka, Luful and Basituala, Nino and Bajirumba, Amata and Bagatuala, waiting Tibanam Bobakolici. Twitter to know this. Nekabaka yategeera bali bakabaka abedda teri musajja kujja kubeeza okubakazi bonga ngawa abako babalawo kanafe mutulawe mutuwe ebintu byobwerere la wasi commercially nto bumundo okubabulikamu mutuwe ebyobwerere kito if you remove me from a job, an important job, peripheral nange sigendayo teri sente nitutuliza kuntwala watali sente nga gwotute 5 billion kankube bukubi kankuba omwatte munne ejogo likugwemu mukoma okunyanga ku baana b'abannamu n'okubasiisaako abantu babakooye akabinja kano akakuba enamba eya Infotrust Consultants kandi basomere eri 0709981937 0709981937 oba 0774 322305 774 322305 Infotrust Property Consultants walieri entinda Semawata Road Port 70 itusobola kuyamasoka zonna ezikwatagana ku bye manyife mbukatuliki mukama bankumire abakatuliki bakugamba muzeeyo ebibbeeri bannannyini byo lufuna muzizeeyo muve ku maato g'abantu ku nnyanja muve ku mata g'abantu muve ku nnyama y'abantu muve ku maliba g'abantu muve ku bikajjo by'abasoga muve ku bizinesi z'abantu muve mu butale bw'abantu mujja kutegeera bino biri private nemwanyi ebyo bya gavumenti esobola obikolako minerals ani azivaako oil ani abavaako naye muve ku bizinesi z'abantu nga takisi muziveeko muve ku nnyanja temujja kwefuula mukasa wa nnyanja kuba maato g'abantu kubba nnuuni mubba ennuuni y'empuuta ne mubba ennyama ne mubba buli wamu bagenda kwogera ku kuba kwa Arsenal Arsenal Mungu abasaasire nange ndiweeyo naye katabo kafulumye weekali assalamu alaikum nkuwaddeko kopi kopi njina eyakatabo nkuwaddeko kopi yakatabo kakano kali kale tova question